in danger. So the law, when the law punishes this person, so this punishment is not himsa. Is not ahimsa. It is not. Not It is not himsa. Not himsa. This It's punishing. ahimsa. It is ahimsa, but because it is impersonal. Так, значит, но дальше следует как бы внешне-логическая последовательность. Не совсем так. То есть, но после этого сразу следует второй закон. Если вы убиваете человека, который приносит много вреда, то есть это первая часть, что высший закон Вселенной – это не причинение вреда. И следующая часть вслед за этим. Но если вы убиваете человека, который причиняет много вреда всем другим, то это также ахимса, то есть не причинение вреда. Если вы убиваете человека для того, чтобы спасти других людей. When you hate this person, then you have no right to Спасти kill. многих людей. Многих других Там людей. сказано, если Это отравляет не источник, является если убивает не является женщину, ну такое. So even the executor. Да, отравляет источник, это... So even the person who is executing, И даже палач, который the person who is executing, he need not hate the person. он не должен ненавидеть этого. Because when he hates the person, again, it is on the personal level. Если у него есть чувство ненависти, это снова на личностном уровне, то есть это безличностное действие. Как Арджуна. Он был просто воин. У самураев есть такой тоже пример, то есть когда он встречает... That is what you find in Bhagavad Gita when Lord instructed Arjuna, you have to fight now. So this fighting is not himsa. If you want to fight for your personal means, then definitely it is himsa. When you have to fight to protect the law. Об этом же говорится в Бхагавад-гите, когда Кришна говорит Арджуне, что ты не должен останавливаться, потому что перед тобой твои родственники, ты должен их уничтожать, потому что это высшее проявление добра. То есть ты защищаешь многих людей. Ты исполняешь свою дхарму. Это твой долг. To fight for something and not against. Not against, yes. But isn't there a lot of cases when people get death sentences and then it is discovered that they were not guilty? Then what? Then it is a mistake in the investigation. Because if you sentence somebody for punishment, you must be sure 100%. Otherwise, it is a mistake of the judge. And it's still ahimsa. No, it's not murder. It can be considered as a murder because if you make a wrong judgment and sentence a person who is not really committed any crime, so then it is. А я спросила, ведь бывают такие случаи, когда к смертной казни приговариваются люди по наговору или случайно, или следствие ведется неправильно. Я спросила по ошибке, так, а вот это тоже получается ахимса? Нет, они сказали. Это уже убийство. Да. So the most important is you are keeping your mind free from the harmful thought patterns. Самое главное, чтобы ваш ум был свободен от вредоносных мыслеформ. And that is possible only when we practice what we are studying. When we practice to neutralize the reactivity or to suspend the activity of the behavior of the mind, then only it is possible. И только тогда возможно делать такие вещи без ненависти, когда мы занимаемся йогскими практиками, которые направлены на то, чтобы останавливать ум с его низменными привычками. And what about the karma of those people who kill according to ahimsa? For example, the examples of Arjuna and other persons. Will they pay for this? There. Вопрос, let's translate. Или переведите свой вопрос. Что в случае закона кармы с этими людьми, которые исполняют
ну, как бы делают правильное действие в соответствии там, с ахимсой, да, понесут ли они наказание ну, за совершенное убийство? It is the same. For example, a person has committed a murder, and when the judge has sentenced him to death, so this fellow was hanged, for example. So he was hanged because of his bad karma of committing murder. But the person who hangs him has nothing to do with this. So the position of Arjuna is the same there. Ананта привел следующий пример, что, к примеру, был такой злодей, который совершил убийство. Его посадили в тюрьму и приговорили к повешению. Значит, убийца как бы, ну, исправляет свою карму через повешение, он несет наказание. Но тот человек, который его вешает, ну, является исполнителем этого наказания, он не понесет, ну, как бы, не возьмет на себя вот эту негативную карму. Он не является убийцей, поскольку он исполняет как бы верную волю закона. Because those persons who were killed by Arjuna in that war, according to the instruction of Krishna, those persons were killed because of their bad deeds. Because of their what they have done to the people in the society. So they have committed so many crimes. They were criminals. So they were killed because of this as a sentence. It is like a sentence. И получается, те люди, которые были убиты по приказу Кришны Арджуной, они до этого совершили большое количество преступлений и должны были быть наказаны. Таким образом, как через Арджуну в этой войне свершилось правосудие. You know why Krishna, before starting the war, why he has taught all this Bhagavad Gita to Arjuna is that Arjuna is instructed to fight the war and destroy them, but at the same time, because of the instruction received from the Lord, so he did not entertain any thought of enmity or any such thoughts about them. Only he did his duty. That is the difference between a warrior and a murderer. Перед войной, перед битвой Кришна проинструктировал Арджуну не испытывать никаких негативных мыслей по отношению к тем, с кем он будет сражаться. В этом-то и есть главная разница между убийцей и воином. I would also add one aspect here. We do not kill the being, we only take them, the instrument which he kills. So we destroy only the foe. We do not destroy the being. This is a very essential aspect. What do you mean we don't destroy a being if we kill him? No, we take only away his body. Only the form. as a punishment against law. That is, when he is going against law as criminal, then the law will eliminate his instrument to prevent him. Does he goes on like this? Окей, значит, ну самое, так сказать, здесь интересное, что когда убивают криминальный элемент какой-то опасный для общества, то убивают не человека, а убивают форму, убивают инструмент, который наносит вред окружающим людям. Убивает его тело, самое главное. Pandavas and Krishna tried up to their level to stop, to prevent the war. Yes. But Kauravas want to make the war. And another thing is, for example, if I suddenly think, oh, there are so many criminals, so let me kill all the criminals, then it is violence. You are not expected to do that. No. Но если, скажем, например, я вижу вокруг сплошные взяточники, криминальные элементы, и видя все это, я, значит, решаю, что давайте-ка я всех их уберу, потому что они все вредят обществу, все нарушают его законы. Вот так делать нельзя, это уже будет убийство. So it is
it should not be according to my likes or dislikes. Тут очень важно, чтобы вот это вот происходило не, так сказать, не в соответствии с моими симпатиями или антипатиями. So it is ahimsa or harmlessness is to be understood very carefully. Так что вот это вот ненасилие нужно очень осторожно применять. And the second, Excuse me, but say in the street, we have a lot of robberies, and some of them are with murders on the street when people need some money to inject a narcotic, so they don't look at who is there, what is there, bang on the head, and some money gotten. yes. When the person is aware that these people are coming to bang him on the head, does it mean that he has to stand and wait, or what does he? No, not that. Not that. He can. You can kill him on the spot. He can protect. He can act to protect himself, Yes, but not by hating them. But not hate him. but when it is required, then you can act to protect yourself or to protect others also. But without hatred, and then it's ahimsa. That is because Madame Blavatsky has given a few sentences. She called it as golden stairs. You know this? Yeah. That is there in the small book also. So in that golden stairs, what is given is a valiant defense of those who are unjustly attacked. Yes. That is one sentence. А я спросила, а как же, вот иногда люди бывают атакованы на улице, кто-то на них нападает для того, чтобы ограбить, кто-то бьет их там молотком или еще чем-то по голове. Что же вот в этих случаях тоже не оказывается никакого насилия? Но он сказал, что нет, здесь нужно, конечно же, так сказать, бороться за свою жизнь, сопротивляться. Единственное, что важно, что не испытывать при этом ненависти. А у Блаватской в ее золотых ступенях, золотых правилах, что? В золотых правилах сказано, what she says in her golden rules? She called it as golden stairs. Golden stairs. Она называла это золотые ступени. No, the people who were. So she said, there are many sentences. Two sentences. One, she said, a courageous endurance of personal injustice. A courageous endurance of personal injustice. Смело выносить личную несправедливость, обращенную к личности. That means when you are subjected to some injustice. Когда к вам применяется какая-то несправедливость, отношение, какое-то несправедливое отношение к вам. Then you feel that there is some injustice caused towards you. Когда вы чувствуете, что по отношению к вам поступили несправедливо. Then she said, you endure it with courage, with great courage. Мужественно переносить личную несправедливость. A courageous endurance of this. Да, мужественно переносить, правильно, мужественно переносить. And when you see some other person is subjected to attack, some other person is attacked before you, then a valiant defense of those who are unjustly attacked. И если видишь, что кто-то атакован другим человеком, то нужно пойти и защитить этого человека. But what is courageous endurance? What does that mean? Because to endure it, you should have courage. If you don't have courage, what does it mean? Somebody attacks you, and what you are courageously endurance means first of all, on the level of mind, you should not be scared. Entertain. It's not only scaring. A scare. You should not be afraid, and at the same time, you should not entertain any inimical thought and hatred and all these things. But in action, automatically action. When you are in this state of mind, automatically the required action will
will come. will come through you. Да, Yes. вот, значит, если вы подвергаетесь нападению, что имела в виду Блаватская, говоря о, как это называется? Лично несправедливость, то есть несправедливость по Нет. отношению к вам. Да Мужественно нет. переносить. Мужественное переносить. Что вот я спросила, а что значит мужественно переносить? Вот что? Он говорит, что, во-первых, не должно появляться страха, во-вторых, не должно появляться ненависти. И вот в таком состоянии все необходимые действия произойдут сами. Here, for your interest, a few minutes, I will give you an incident from my life. И вот здесь я вам хочу привести случай собственной жизни. It was on the 22nd of May in 1985. Это было 22 мая 1985 года. So in the night, at night, when everybody was sleeping in our house, we were, me and my brother, who is this doctor, and then our other two, Mr. Punaya, you know Punaya, Yeah. and other person, we were just studying Ramayana and relating it to Blavatsky's instructions, these golden stages, and then this was about 1 o'clock at night. Вот нас было 4. Был я, мой брат и еще 2 человека. И мы сидели и изучали Рамаяну и смотрели, как ее текст соотносится с текстами Блаватской. Было примерно час ночи. And then just we were thinking of now we stop and we can go to rest, and then I heard some noise from the neighboring house, and Мы уже собирались спать, и вдруг я услышал какой-то шум из соседнего дома. I heard the voice of Master E.K. И я услышал звук голоса мастера Ики. that the people in that house are being attacked by the thieves, bandits. So you go and you have to save them. And you heard this voice inside of you. Inside me, yes. И тут я услышал внутренний голос, это был голос мастера Икей, который сказал, что люди в соседнем доме сейчас подвергаются атаке бандитов, и ты должен идти и помочь им, и спасти их. So then I told my other 3 members of my group, and then I said we have to go, we have to follow the instruction of Master. Я передала то, что я услышал своим 3 людям, с которыми мы были. И я сказала им, что нам надо идти, нам нужно обязательно следовать инструкциям мастера. And we did not wait even for 1 minute. We did not wake up anybody in the house, and we immediately ran, and we did not also think how many people are there and nothing. Only we followed his instruction and we jumped there, and there were about 16 to 17 persons. These thieves, we were only 4. Так. И мы незамедлительно все бросились туда, в этот дом, мы не думали о том, сколько там людей, что с нами случится. Мы прибежали в этот дом и увидели, что этих воров там штук 16-17. Банда какая-то. Да, банда. And they were having weapons like axes. In their hands, they were having axes and daggers. Да. И у них в руках топоры, ножи вот этими, которыми в Индии срезают кокосы и... Мечеть. Да, как они называются? Мечеть. Мачете, да. And we only went to the other 3 members. They held some stick in the hand, and I was holding an iron rod in my hand. That's all, and we jumped on them. А мы были вооружены, там у 3 были какие-то деревянные палки, а у меня был металлический штырь такой. And exactly the moment when the chief of this bandit group, he lifted his axe to kill the chief, the head of the family, that moment I have jumped, and with this iron rod I fought with him, and some miracle happened, and all these fellows were scared to see us, and then they flew away, and
all the people were, there was blood in the house because already they were hitting them, and luckily nobody was killed, but that was the moment. And then we were there, and then these fellows flew away. That was a surprise because we are only 4 and we are just normal people. We are not fighters, and those fellows are fighters, so they ran away. And then immediately we brought some medicines and given to them and made the first aid and all these things. And then after half an hour there was a police patrolling van, and I called these fellows and said, you take these fellows to the hospital to be, to do this. And then these police were asking, what has happened? I said, Okay, may I translate? Yes. А дальше произошло следующее. Как раз в тот момент, когда над головой главы семьи был занесен топор, появился доктор Ананта Кришна со своим металлическим штырем и ударил того человека, который собирался нанести удар. В доме уже была кровь, потому что шла битва уже, видно, они сопротивлялись друг другу. И после вот этого события, когда он нанес удар в голове, вдруг вся эта банда испугалась, растерялась и разбежалась. Убежали, они все убежали. А доктор Ананта Кришна побежал за лекарствами, дал им лекарства раненым, вызвал скорую помощь, вызвал полицейских и попросил скорую помощь отвезти раненых людей в больницу, чтобы там перевязали раны и позаботились о них. And all the members of this family, they were saved, and within a few days again they recovered, and then the next day of this, the chief of the police of our area, they came to visit, and they have interviewed me and asked me, how dare you could do this, because you don't have any weapons, and they are with weapons and they are fully equipped with all this. How you could this? And I said, this is we don't know. We just followed the instruction of our master. And what are your weapons? He asked. We have only one weapon, our master. I said. Did he believe you? Did he believe you? Yes, he said he had to believe because it is a fact. It can only happen in India that they would believe you. So, естественно, что полиции пришлось и допрашивать его как свидетеля. И полиция с большим удивлением стала его спрашивать, а как же так? Как же вы решили? Смотрите, банда была полностью вооружена, да еще такими страшными вещами. Как же вы вот невооруженные решили сопротивляться им? На что Ананта Кришна сказал, ну как же мы не вооруженные? Мы были вооружены, что? Мы были вооружены словами моего мастера, и вообще мы были вооружены моим мастером Икей. Вот, и я спросила, и что, полицейский вам так и поверил? А он говорит, да, конечно, против факта не попрешь. Я говорю, такое может случиться только в Индии. And you know what he told me? I advise you, I will sanction a license for you. You keep a gun in your house, he said. I said, I don't need any gun. You should have this courage in your heart. There is no need for that. We don't need any guns and weapons. He said, no, but for your safety, you have to protect yourselves. I said, we don't need all these things. We are always protected. And so you see now, in this situation what happened, so it is a proof that we don't need your guns, your weapons and all these things. Восхищенный полицейский сказал, вы знаете что, давайте я вам дам оружие, и я вам дам разрешение на ношение оружия, чтобы у вас для самозащиты в доме всегда было оружие. На что Ананта Кришна сказал, мне не нужна ваша лицензия, и мне не нужно оружие, потому что мы защищены. And you know, after 2 months, this bandits group were caught. They were caught by the police, by investigation. Через 2 месяца эта бандитская группировка была поймана полицией. And then the police, when they interrogated these fellows, the chief of the group, then they said, they asked him, what has happened, can you explain? Then this fellow said, some 50 or 60 people came and jumped on us. With guns, with automatic. With guns and
And they asked him, you are so many people, why you are afraid and flew away? And he said, we were 16 people, but there are 50 people who jumped up. Через два месяца эта бандитская группировка была поймана, и, естественно, их допросили в отношении вот этого ограбления, попытки ограбления. И руководителя спросили, а что, собственно, произошло в этом доме? Он говорит, ну как что? Вот нас было 16 человек, а на нас напало 50 человек, вооруженных с головы до ног. And also he said, see, so far we did this at several places and never we were hit by anybody. But these fellows, they have hit us so hard, and especially that fellow, he's speaking about me. That fellow has hit me, and nobody could do this before. Said, Did you hit him? Did you hit him? Yes, You did, yes. But I don't know how it happened. Yeah, you didn't even know who you were hitting. Yes. Ага. И руководитель банды сказал, что ну как же так, вот мы уже совершили ограбление и всего, и никто никогда не смел ударить меня. А тут произошло просто невероятное. Вот этот вот человек взял и посмел ударить самого меня, руководителя этой бандитской группировки. So, this incident, see, because this I took as an example this is an example for what Blavatsky was telling, because when you are submitted to that and definitely you can be an instrument of this. Вот когда... Не до конца перевесить. Там было два правила. Первое – это мужественно переносить несправедливость по отношению к вам, а второе – это мужественно защищать тех, на кого нападают. Вот Ананта Кришна... Я уже сказала, что обязательно нужно защитить того, на кого нападают. Вторая часть, да. Ну, насколько я помню, вторую часть мы не перевели, и Ананта привел это пример как вот второй части, то есть что стараться все возможности использовать для того, чтобы защитить их. So we are not military, we are not police, we are just normal people. Мы не военные, мы не полицейские, мы просто обычные люди. But only thing is, when we honor these laws, Но когда мы уважаем эти законы, when we try to practice as far as possible, когда мы пытаемся практиковать их настолько, насколько нам возможно, then it is like that. то получается именно так. That is what I feel. То, что я чувствую. So, It's a very interesting and powerful story. yeah. But if we feel that we are very heroic, we can do this everywhere. No, it will not. Only when you get instruction, then only you can do that. Yes, когда мы кичимся своим героизмом, когда мы хорохоримся, такие вещи с нами не происходят. So, только тогда, когда всем указания Да, да. So this story I told you as an example for this Blavatsky's sentence, a valiant defense of those who are unjustly attacked. Мужественная защита тех, кто подвергается атаке. Это вот как раз иллюстрация ко второму положению Блаватской. And in this incident we were not injured even little. That is the mystery. You see, in this incident, definitely we would have received injuries, but none of us we were injured. Да, и самое удивительное, что в этом случае никто из нас не пострадал. Абсолютно. So that is not our power. Да, так что здесь, конечно, действовала какая-то